Welcome to another project. Today's topic will be welcomed by many of you, as we are going to make a real joiner's bench. Enjoy the film. I have said many times that a joiner's bench is the spot number one in our workshop. You can do everything on it. There are also items that you can only make on a joiner's bench, like planing, cutting, slotting. A joiner's bench is quite heavy, so it won't move around the workshop, and the material you are fixing should be immovable. Then cutting or planing will go right. You can work without the material vibrating. I have a couple of boxes here. I will tell you what's inside. But first, a few words about the bench itself. It won't be an ordinary joiner's bench, like Sjoberg's that you know. This model will be quite outstanding. Firstly, you will find it easy to make. It doesn't require special, great mounts. I'm using big wood bolts to make it on my own. In a joiner's bench there is one obligatory element that is quite hard to make: the clamp. These boxes contain kits for 3 types of clamps: side, front and vertical ones. Shall we unpack? I say there are 3 sets and 5 boxes. We'll start from the longest one. This to the side. You'll see what's inside. This is a nut. Here is the bolt. And one more element. I haven't opened this one yet. This will be the handle. I could do some twirling here. There are also fixing elements, some screws and brass plates. Two decent brass plates for mounting. I guess 8 mm of brass is something. Neat, isn't it? When I held those bolts for the first time, I was in awe how it is polished. It's bare maple without any impregnating agents, wax or oil. How this piece of wood is made to perfection, I just can't believe. I think it takes paper 600 to get this result. Kudos to the manufacturer. All this comes from Lake Erie. You can buy such sets from them to install in your joiner's bench. It is their flagship product.
tego to jest... The effect is amazing and the workmanship is perfect. Jakość wykonania jest perfekcja. Nie widziałem tak wytoczonego drewna, żeby doprowadzić do takiego stanu. Średnica tych The śrub diameter of the jest bolts is about 65 millimeters. około 65 mm, czyli 6,5 cm. Tutaj na długość mamy śrubę, która to jest... The length is 620 millimeters and the handle can be unscrewed. Odkręcana. All the threads are made of wood. Drewniane. A więc kiedy włożymy to... Gaskets are included. Tighten up. I mamy jeden One clamp is ready. gotowy. To This will be będzie for the front wstawiony clamp. do zacisku tego frontowego. I think so. I wouldn't like to be mistaken, but the manual is over there. I teraz This is one set. Let's get moving. I'll group it all so that it's not mixed up. pomyliło. Lecimy dalej. Box number 2. Just one element. Tutaj jeden element, But look at it. ale za to jaki? Look at this. Czyli A chunk of hard maple. klonu, Beautiful. klonowor, przepięknie Hard species. usłojony. On ma takie delikatne bardzo swoje. Bardzo twardy gatunek dla tych, którzy się znają. Also suitable for joiners benches. Beech, Właśnie na strugnicę. hornbeam, maple, oak. Klon These species are good to make a bench lasting years. na lata. Dobra, to jest drugi Taking etap. another box. I lecimy dalej. To This is będzie box number 3 and the element similar to the second one. I to jest element analogiczny do drugiego. Czyli znowu mamy Or a piece of hard maple. przepięknego klonu. No i teraz jeszcze dwa opakowania. Now it's 2 more boxes. Zobaczmy co tutaj. Let's have a look inside. Rzeczy. We'll find more interesting things here. Mamy kolejną śrubę. Another bolt. Troszkę Slightly krótszą. shorter. Mamy A handle. rączkę. Sama The joiner's studnica bench itself will be for DIY assembly. będzie studnicą, jak mówiłem, do samodzielnego montażu. Kolejną Its another rzeczą, feature will be która mobility. studnicę, to będzie mobilność, bo ona, jak widzicie, nie będzie As you can duża. see, it won't be big, won't be very massive. Żeby utrzymać stabilność takiej, In order to retain stability of such a small joiner's bench, przykręcić to we need to screw it to the floor and then it won't move. już nie będzie się ruszać. Rączka numer 2. Handle number 2. Stój. We have more items here. Jest. Patrzę, czy wszystko. I'm checking if it's everything. Mamy We tutaj have dwa 2 shoes here. ślizgi. To będzie zacisk This will be a joiner's bench side clamp. od studnicy. Dwa takie ślizgi. 2 such shoes on which another element will move. Ruszać się będzie kolejny element. Ależ to jest zapakowane. Miła The good wiadomość news dla is was that, jest taka, że as usually in Domidrewno, jak zwykle od Domidrewno, all this you can download for free. pobrania All the plans of this joiner's bench will be made by myself. wszystkie plany tej studnicy będą wykonane przeze mnie With cooperation from Lake Erie, współpracy Lake Erie, bo tak naprawdę as they supplied complete documents. kompletną dokumentację. Minus The jest taki, downside is that the documentation is in inches. jest calowa. It is prepared for the USA, Zrobione na Stany. No, a jeśli but if we want to do it in metric chcecie units, Europę, to nie będzie takie it won't be so optymiczne, easy. będzie troszeczkę się... You will have to do some thinking with the dimensions. Nie wiem dokładnie, I don't know yet how I'll make it. ponieważ,
Część tych elementów because some of these elements match the dostosowana thickness of a table in inches. do grubości w calach. Więc możliwe, że to będzie jednak wyzwanie również. Maybe it will also be a challenge for you to stick strictly to the dimensions provided. Wymiarów, które podam, a będą to wymiary Those figures will most likely include fractions of millimeters. może części milimetra. Jest tych This is the kind of screws we are going to use. No właśnie. I na takie śrubeczki postaramy się to poskręcać. Nieduże. Nie? Not so big, smile 150 or 180 millimeters long. To również robota na This is also CNC work. Mówię, muszę przyznać, że jakość Just perfect wykończenia quality. wszystkich elementów. Kurde. Sam bym tak chciał robić u siebie. No jest perfekcja, jest. I don't remember exactly how it will go, Są to elementy ślizgowe do tego. but these are the sliding elements for the side vise. Dobrze. I jeszcze One more box. numer 5. Ja tutaj I have three sets here tak? Czyli 3 for 3 clamps, do 3 zacisków. Ale but it's not a problem. tak też myślę, że podzielimy filmy, żeby film dotyczył na przykład jeden montażu. So that each clip shows assembly of the front clamp, second one is about the side clamp, Film będzie mówił o zacisku bocznym. and the third one about the very interesting Będzie vertical mówił o clamp. zacisku pionowym. Myślę, że również bardzo ciekawy zacisk. A handle again. Znowu śruba. A slightly shorter bolt. I również And the installation elements. I tyle w temacie. Jest do tego This is też, it. All comes with complete documentation z typów zacisków. for each type of clamps. Jest po angielsku. It's in English and po German, niemiecku. with no Polish version. Więc będziecie musieli You'll have my się clips for spotkać z assistance. moimi filmami, ale mam nadzieję, że one But I będą hope that they will be clear enough to be helpful with such set of z information. takim kompletem informacji poradzicie. Ależ to jest ładne. It's so beautiful. Take a look. No po prostu szaleństwo. Czy te zaciski Will these będą clamps be tylko dedicated only to this wykonane joiner's w bench here? sylwetce, którą widzicie? Nie. No. Bez problemu. You can easily attach them to any tables as needed. Poprzedni czy ten pionowy They are możecie 3 separate sets. implementować, dołączyć do dowolnych stołów. To już będzie With the possibility to attach to this joiner's bench or to another table. Zamocować to. Żaden problem, żebym zamocował na przykład do tej mojej No stolicy, problem with do that. innego stołu. Nie ma z tym problemu. Tyle. That's all for today. Tyle wydaje mi się na dzisiaj. I'm getting down to the Dziękuję w takim drawings. razie za rysunki. When they are ready, Jak one będą gotowe, I'll share them with you and off to work. wam i później zabieram się do pracy. So much for an introduction. See you soon. Bye.